லேக் மிச்சிகன். அங்கேருந்து வந்து ஆர்கிடெக்சரல் வியூ சைட் சீயிங் சொல்லிட்டு ஒரு க்ரூஸ் போகுது. அதுதான் வந்து வர்த்து. அதுதான் வந்து நமக்கு அந்த பில்டிங்க்கு நடுவுட போகிற மாதிரி எல்லா பில்டிங்ஸும் கவர் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஒன்லி ரிவர் வியூ மட்டும்தான் காட்டுறாங்க, பில்டிங் வியூவே இங்கே கிடையாது. இது வந்து நேவி பியர்லேருந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. Municipal Pier Number 1. It was renamed Navy Pier in honor of naval veterans of World War I. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஷோர்லைன் சைட் சீயிங் டூருக்கு வந்திருக்கோம். இது வந்து ஒரு டிக்கெட்டோட ப்ரைஸ் வந்து $28 ஃபார் ஒன் அடல்ட்டுக்கு. இப்போ நாங்கள் 2 அடல்ட்டு 2 சைல்டு, மொத்தமாக $90 வந்துச்சு. இதுதான் கொஞ்சம் சீப்பு. இன்னொன்று இருக்குது, அது வந்து ஆர்கிடெக்ட் க்ரூஸுன்னு. அது வந்து ஒரு டிக்கெட்டே வந்து இட்ஸ் ஒன் அடல்ட்டுக்கு வந்து $45 அது. நம்ம அதுக்கு போகலை, ஆனால் அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அது. இது வந்து ஷோர்லைன் சைட் சீயிங் க்ரூஸு. இது வந்து நேவி பியர் அந்த இடத்துலேருந்து இந்த க்ரூஸ் வந்து தொடங்குது. நீங்கள் நேவி பியர் நீங்கள் தேடினீங்கன்னா கிடைக்கும். அது நீங்கள் உபர்லேயே நீங்கள் வந்துடலாம், ஈஸியாக வந்துடலாம். நடந்தெல்லாம் வர ட்ரை பண்ணாதீங்க. நீங்கள் வந்து உபரில் டாக்ஸியை பிடிச்சி ஈஸியாக வந்துடலாம். இங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த ஷோர்லைன் சைட் சீயிங் க்ரூஸ் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் புக் பண்ணிட்டு வந்துடுறது பெஸ்ட்டு. இங்கேயே கூட வந்து புக் பண்ணலாம். பட் ஆனால் இது வந்து இதெல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக சோல்ட் அவுட் ஆகிரும். அதனால் நீங்கள் 1 day பிஃபோர் ஆன்லைனில் புக் பண்ணிவிட்டு வர்றது பெஸ்ட்டு. ஓகே, இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இங்கே வந்து இந்த ஒரு ஜெயிண்ட் வீல் இருக்குது. அப்புறம் இங்கெல்லாம் வந்து இதுதான் ஒரே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதுதான். மக்கள் கூட்டம் மலைக்கடலுன்னு உட்காந்துருக்காங்க. இங்கிறது இதுதான் போல். அங்கே ஒரு இது இருக்குல்ல, ஒரு பெரிய ஒரு டவர் மாதிரி, அதுதான் நேவி பியர். பியர்னால் என்னங்கிறது நாங்கள் தமிழில் பார்த்து நாங்கள் சொல்கிறோம். மேலே போயிட்டு வருது. ஓகே, அங்கே ஏதோ மேலே போயிட்டு வருது. அதுதான் அங்கே ஒரு விளையாட்டு, ஒரு அட்ராக்ஷன் வேறு இருக்குது அங்கே. அங்கே ஒரு ஜெயிண்ட் வீல் அட்ராக்ஷன் இருக்குது. அப்புறம் ஒரு கொராட்டன் அங்கே சுற்றுதுங்க. நல்ல ஏரியா தான். இங்கே இங்கே ஒரு ஃபுட் கோர்ட் ஒன்று இருக்குது. விலை அதிகமாக இருக்குது. ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் பீஸா வந்து $5 போட்டு வச்சுருக்கலாம், $5.5. ஒரு ஃபுல் பீஸா வந்து $31 போட்டு வச்சுருக்கலாம். அதனால் அந்த ஃபுட்டு இங்கே வந்து சாப்பிட்றது கொஞ்சம் வந்து விலை அதிகமாக தான் இருக்குது. ஆனால் ஒரு பெக்டி இருக்குது, அது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சைட் சீயிங் க்ரூஸ் வந்து நீங்கள் மிச்சிகன் லேக்கா, நம்ம லேக் மிச்சிகன் அங்கேருந்து வந்து ஆர்கிடெக்சரல் வியூ சைட் சீயிங் சொல்லிட்டு ஒரு க்ரூஸ் போகுது. அதுதான் வந்து வர்த்து. அதுதான் வந்து நமக்கு அந்த பில்டிங்க்கு நடுவுட போகிற மாதிரி எல்லா பில்டிங்ஸும் கவர் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஒன்லி ரிவர் வியூ மட்டும்தான் காட்டுறாங்க, பில்டிங் வியூவே இங்கே கிடையாது. இது வந்து நேவி பியர்லேருந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. நாங்கள் சொல்கிறது வந்து மிச்சிகன் அவென்யூ, அந்த மிச்சிகன் அவென்யூலேருந்து ஒன்று ஆப்ரேட் ஆகுது. இது வந்து ரிவர் வியூ தான். கவின்லாம் தூங்கிட்டான், ஹரிஷும் கவினும் தூங்கிட்டாங்க. நேவி பியர்லேருந்து ஆப்ரேட் ஆகிற க்ரூஸ் எதுவுமே நல்லா இருக்குது. நீங்கள் வந்து பெஸ்ட்டு இனிமேல் வந்தாங்கன்னா அந்த ஆர்கிடெக்சரல் வியூக்கு நீங்கள் போயிருங்க, அதுதான் நல்லாயிருக்கும். ஆமாம், அது கொஞ்சம் காசு அதிகம், ஆனால் ஒர்த்து ப்ளஸ் எதுவுமே வேண்டாம், க்ரூஸே வேண்டாம். ஜஸ்ட்டு வாக்கு, அதுவுமே அதே தான். ஜஸ்ட்டு சைடில் போகுது, பக்கத்தில் பில்டிங்லாம் இருக்குது, அது ஃப்ரீ தான். அது பெஸ்ட்டு வந்து அதான். எதுவுமே காசே ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் வாக் பண்ணிட்டு போகிறது தான் பெஸ்ட்டு. கிட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்தோன்னா நமக்கு ரொம்ப தூரம் வாக் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் நம்ம வந்து க்ரூஸில் போகிறோம். அதான். ஓகே. Should you have any questions or concerns, please feel free to speak to one of the crew dressed in orange. Once again, welcome aboard. We now invite you to sit back, relax, and enjoy the tour. 40 நிமிஷம் இந்த டூரு. Welcome to Shoreline Sightseeing's famous Skyline Lake Tour along the beautiful and historic Chicago lakefront, where we will see the centerpiece of the city's beautiful 17-mile stretch of continuous shoreline parks, public attractions, and residential neighborhoods, including a bike path right on the waterline, along one of the most open and publicly accessible city shorelines in the world, situated here at the southwest corner of the Great Lake Michigan.
As we tour the lake shore, we'll have a view of some of America's tallest and most distinguished buildings. You will learn the historical context in which the city and the lakefront have developed, and briefly survey the ecology of Lake Michigan itself. Welcome to Chicago, the Windy City, the second city, city of big shoulders, city in a garden, city by the lake, the city that works. It's America's third largest city in terms of population, after New York and Los Angeles, with a current population of 2.7 million people in the city limits and about 9 million in the metropolitan area. As Municipal Pier Number 1, it was renamed Navy Pier in honor of naval veterans of World War I. It is now a popular recreational center, and along with Millenium Park, it's one of the top cultural attractions in Illinois, averaging over 9 million visitors every year. Attractions include the Children's Museum, the Chicago Shakespeare Theater, the Sable Hotel, dining, shopping, an amusement park, concert halls, convention space, bars, ballrooms, and of course, boat rides. One of the most prominent attractions at the pier is the Ferris wheel, called the Centennial Wheel, because it opened on the 100th anniversary of Navy Pier in 2016. This is a new model, the DW60, designed and constructed by Dutch Wheels, the Netherlands-based company that built the pier's first wheel, considered the world's top designer and manufacturer of Ferris wheels. The state-of-the-art DW60 is the first and only one of its kind in the United States. Significant features include two-sided enclosed cars that allow for easy loading and unloading, a fortified structure to withstand winds of 115 miles an hour, and safety glass capable of weathering intense storms. The original Navy Pier Ferris wheel was relocated to Branson, Missouri in 2016 and is still in use there today. The very first Ferris wheel ever debuted here in Chicago in 1893 at the World's Fair, also known as the World's Columbian Exposition. Designed by a bridge builder named Jules Fair, Mr. Ferris gave Chicago and the world a moving Eiffel Tower. During the Second World War, Navy Pier was an active naval training base where pilots were trained for aircraft carriers. Trainees included the first President Bush. After the Second World War, it became the campus of the University of Illinois at Chicago into the 1960s, when it was a working commercial pier, which later fell into disuse. The present configuration opened as a cultural attraction in 1993. It was updated once more in 2015. We are heading out on the southwest corner of the Great Lake, Michigan, one of the 5 Great Lakes and the largest body of fresh water in the continental United States. The Great Lakes comprise 20% of the world's liquid fresh water. The name Michigan is believed to come from the Ojibwa word Michigani, meaning great water. The lake itself was formed along with the other 4 Great Lakes by glaciers receding northward after the end of the last ice age about 10,000 years ago. The average depth of the lake is 279 feet, with a maximum depth of 923 feet. The average depth is long from north to south and 118 miles wide at its widest point. It is just slightly smaller than the U.S. state of West Virginia or the country of Ireland. The distance from the shoreline here straight east to the state of Michigan is about 60 miles. Lake Michigan's deepest section, which lies in its northern half, is called the Chippewa Basin, named after the prehistoric Lake Chippewa. The St. Lawrence Seaway and the Great Lakes Waterway opened the Great Lakes to ocean-going vessels. Despite their vast size, sections of the Great Lakes freeze in winter, interrupting most shipping. Icebreakers, including the United States Coast Guard vessels Morro Bay and Mackinac, break ice for an average of 120 days a year in various parts of the lakes. Eastward out into Lake Michigan, you may be able to see large round structures which many people mistake for passing ships.
The closest one looks like it has a striped circus tent top. These are water intake cribs, which supply the city of Chicago with drinking water from Lake Michigan. To the west is a trapezoid-shaped skyscraper of black glass and steel, which narrows as it rises with X-like cross bracing on the side. This is 875 North Michigan Avenue, although many Chicagoans continue to call it by its original name, the John Hancock Center. The crisscross bracing on the side of the building adds structural integrity and minimizes the need for large girders inside the structure. Like the Willis Tower and the Trump International Hotel and Tower, it was designed by the world-famous Chicago-based firm Skidmore, Owings & Merrill, who continue to specialize in the world's tallest buildings, including the current world's tallest, the Burj Khalifa Tower in Dubai. The John Hancock Center was completed in 1969. 875 North Michigan Avenue also includes an observatory on the 94th floor called 360 Chicago. The elevators to 360 Chicago are considered to be the fastest elevators in the Western Hemisphere, with a top speed of 20.5 miles per hour. 360 Chicago also includes Tilt, a panel of windows on the south side of the observatory. நம்ம தான் பேசணும். இது வந்து பில்டிங்க்கு நடுவில் போகும்னு சொன்னாங்க. டவுன் டவுன் பில்டிங்ஸ் கிட்ட போகணும். இந்த சைட் சீயிங் டூரில் பில்டிங்ஸ்லாம் ரொம்ப தள்ளி தான் இருக்குது. நீங்களே பார்க்குறீங்க. Looking out at the lake, along the breakwater wall which borders and protects the harbor is the historic Chicago Harbor Lighthouse. It was completed originally in 1893 and located near the World's Fair in Jackson Park, further south. The lighthouse was moved to its current location in 1919, situated to direct boaters to the opening of the Chicago River. The light is an active aid to navigation and unfortunately not open to the public. It became automated in 1979 and was designated as a Chicago landmark in 2003. Within half a generation after the Great Chicago Fire of 1871, Chicago architect and engineer William LeBaron Jenney perfected the iron frame technology that would allow for the skyscraper. The term skyscraper was first used to refer to the small sails set high atop the masts of clipper ships, but then was later applied to iron frame buildings. To the west, the tall, curved blue glass skyscraper with the tall white spire is the Trump International Hotel and Tower, designed by native-born Chicago architect Adrian Smith. An upscale residential tower and hotel, it stands 1,389 feet with 98 stories, and it opened in 2009. The spire counts in the official height of the building. Spires are considered part of a building structure, whereas antennae, like on the Willis or Sears Tower, are not considered part of the building and therefore do not count in official height. It houses the Down Observatory, one of the only research-active urban observatories open to the public. Beyond Museum Campus to the south is Soldier Field, home of the 1986 Super Bowl champion Chicago Bears football team. Opened in 1924 as Municipal Grant Park Stadium, it was renamed Soldier Field in honor of Army veterans of World War I. Soldier Field has served as the home venue for a number of other sports teams throughout history, including the Chicago Cardinals of the NFL, the University of Notre Dame football team, and the Chicago Fire of Major League Soccer. Soldier Field has also hosted games from the 1994 FIFA World Cup. The Chicago Cardinals used it as their home field for their final football season in Chicago in 1959. A dozen years later, in September of 1971, the Chicago Bears moved in. They previously played at Wrigley. The centerpiece of Grant Park is Buckingham Fountain, one of the world's largest fountains. The fountain, in a Rococo wedding cake style, was dedicated in 1927 as a gift to the city from Kate Sturgis Buckingham in memory of her brother Clarence. The fountain operates from April to October, with water displays every 20 minutes and a light and water display from 9 p.m. to 10 p.m.
Right on the lakeshore at Buckingham Fountain is Queen's Landing, where Queen Elizabeth and the late Prince Philip came ashore from the royal yacht during a visit to Chicago in 1959 to commemorate the opening of the St. Lawrence Seaway. Chicago was the only U.S. city visited by the royal couple, and the late Prince Philip declared that the city's skyline was the most beautiful he had ever seen. Grant Park, named for America's 18th President Ulysses S. Grant, consists of 319 acres and is often referred to as Chicago's front yard or the playground of the city. Grant Park is home to Millenium Park and contains performance venues, gardens, artwork, sporting events, and harbor facilities. It hosts